and keluarga aku yang dari Jawa semua udah nggak ada. Jadi when my mom meninggal, it was just like kehilangan. I feel like aku kehilangan something gitu. I don't know, I feel like dalam karir aku memang there's a lot of people who really believed in me from the start. Tapi dia yang benar-benar really believed in me from the start. I think dari zaman Idol dia yang get all the fans together, dia yang get the fan groups together. Nggak ada artis pada waktu itu ya, nggak ada artis Singapore lokal yang nyanyi bawa lagu Inggris yang punya sukses yang luar biasa, itu nggak ada. Sezairi. Hai. Pertama kali kan kamu tuh main musik umur 14 tahun, correct? Terus dari itu kamu punya band namanya Juxtapose. Ini aku selalu inget tuh Juxtapose itu. Ini deep cuts nih. Iya, aku suka banget sama sebuah lagu judulnya Juxtapose With You dari Super Furry Animals. Makanya ketika aku tahu kamu bikin band namanya Juxtapose, tuh aku tertarik kayak, kamu boleh nggak sih ceritain sedikit tentang band kamu yang dulu itu? Nama Juxtapose itu sebenarnya sebuah skill dari sebuah game yang namanya Dota 2. Jadi aku sering main game. Jadi there's this skill from this hero that I play yang namanya Juxtapose. Artinya apa ya? Jadi di Google, Juxtapose. Artinya fusion ya. Oke, bagus banget. Karena band pada waktu itu juga aku baru mulai kuliah di kuliah musik. Ya, jadi dari situ pertama kali kan dapat bergabung dengan musisi-musisi yang lain, pertama kali dapat ketemu banyak sangat musisi. Karena dalam keluarga aku nggak ada musisi. My immediate friend group pun cuma 1-2 aja. Yang musisi yang pengen jadi musisi serius tuh cuma aku doang. Jadi waktu masuk kuliah musik itu kayaknya mind blown banget. Banyak juga ya anak musik di Singapura gitu. Jadi langsung milih-milih musik jadi teman, langsung bikin band. I think itu progression yang agak natural buat anak-anak kuliah musik yang mau bergabung main band gitu. Ya. Langsung kita itu zaman CD sih, zaman MySpace. Ya jadi belum ada Facebook, belum ada Spotify, belum ada apa, belum ada Instagram, belum ada Twitter malah. Belum ada apapun, yang nggak ada. The only ingat tak waktu itu ada Friendster. Ya, Friendster, ya. Ya ketahuan ya umur aku Friendster. Jadi kita cuman upload lagu di MySpace doang. Jadi dari situ main gigs lokal aja lah, opening buat band-band lokal gitu aja sih. Lepas itu I drop out of music school. Jadi kita telah terpisah dan aku join Singapore Idol dan langsung mulai karya solo gitu. Oke. Tiba-tiba semua is all sudden gitu sih. Suddenly jadi solo artist. Suddenly dalam media entertainment ya tiba-tiba gitu overnight ya. Abis itu kamu baru Singapore Idol ya? Iya. Gimana sih pengalaman Singapore Idol saat itu? Parah sih. Proses tuh mengambil masa 6 bulan. Yes. Dan I think pada waktu itu aku lagi nungguin enrollment buat militer. Okay. Ya karena anak Singapura kan wajib militer kan. Ya, jadi aku lagi nunggu enrollmentnya belum datang. Tapi akhirnya dapat letter yang mengatakan bahwa ya bulan Januari kamu akan masuk militer 2 tahun, bulan Januari. And finals Idol itu 27 Desember. Jadi kayaknya pada waktu itu bulan Oktober aku nggak mungkin aku ke finals ya, nggak mungkin. Ya nggak apa-apa lah, nggak mungkin ke finals. Langsung waktu di finals ada klip yang mereka pakai untuk winners clip itu, aku lagi berdoa gitu, Sezairi lagi berdoa. Padahal aku di situ kayak, gimana ya mau masuk militer? Gimana ya mau habisin kontrak musik, masuk army gitu. And that was kind of one of the most difficult time in my life, I think, because there's so many things going on gitu. Gue akhirnya dapat apa yang gue cariin udah lama gitu kan. One of the only reasons I joined Idol was because katanya winners contract dapat recording contract. Jadi aku nggak butuh uang atau apa kan. I didn't even think about prize money or whatever. I just want a recording contract. Ya, dan pada waktu itu ya artis-artis Singapura nggak ada yang skena lokal kami agak beda. Jadi artis-artis kami yang mainstream semua di
either Kuala Lumpur kalau kamu Melayu, atau kalau kamu Cina di Taiwan, Hong Kong. Jadi artis-artis Singapura semua ekspor. Oke. Nggak ada artis pada waktu itu ya, nggak ada artis Singapura lokal yang nyanyi lagu bawa lagu Inggris yang punya sukses yang luar biasa, itu nggak ada. Ya. Jadi pada mulanya gimana ya, mereka sering nolak aku, kamu harus tulis lagu dalam bahasa kamu sih, jadi bisa promosi di Indonesia, di Malaysia. Tapi aku lagi pengen nulis dalam bahasa Inggris kan, karena aku pemikirannya dalam Inggris. Jadi yalah kontrak musik, wajib militer. Jadi lepas finale Idol itu aku langsung ke Pulau Tekong gitu. Namanya Pulau Tekong. Pulau Tekong. Pulau militer. Jadi 3 bulan dalam Pulau Tekong. Tiap hujung minggu hari Sabtu aku keluar ke studio 24 jam. Malam minggu pulang kembali ke Pulau Tekong. Oh gila, capek sekali. Capek banget. Jadi 6 bulan aku kerjain album pertama itu di dalam kondisi yang yalah nggak terlalu tenang ya, agak ribet gitu. Ya. Jadi sekarang bila aku dengar album pertama itu, ya jelek banget. Jelek banget. Ini waktu aku lagi capek, lagi belajar tentang senjata gitu. Tiap hari pemikirannya gimana ya? I have the thing about I don't really like guns. Like, I have this phobia of like, oh man, waktu kamu pegang senjata itu kayak, I could kill someone sih. Berat gitu rasanya. Ya. Jadi ya it was a good experience being in the army. Tapi selepas basic training itu aku I was posted to this place called the Singapore Armed Forces Music and Drama Company. Jadi buat 2 tahun aku di militer, aku itu jadi penyanyi. Ya selepas basic training itu sudah beres basic training itu aku jadi seorang penyanyi dalam army gitu. Nyanyi buat diplomat, prime minister, president, event-event acara kayak gitu. Oh, nice. What's the most challenging part and the most satisfying part in writing your songs? As a songwriter, I've written songs dari umur 14 tahun kan. I think the most exciting part is how you grow in your songwriting. Karena pada mulanya lagu-lagu aku semua jelek banget. Wah, enggak ah. Iya sih, I realize now that karya menulis lagu ini cuman bisa diimprove kalau lo tiap hari nulis lagu gitu. Like it's a thing that you can only improve dengan experience. Talent means nothing, I think. Kalau dalam aspek songwriting ini, talent really doesn't mean much because songwriting ini satu karya yang lo harus kerjain gitu. You have to, is kayak pottery kan. Yeah. Kamu cuman bisa bagus kalau tiap hari kamu practice, use your imagination, keep using your craft gitu. Jadi menurutku paling challenging nulis lagu adalah mencari suaramu yang sendiri sih. Yeah, I think someone told me when I was younger is that one of my early managers, he told me, if you listen to all the artists on the radio kan, and you can immediately tell who it is just by listening to the sound of your voice. Yes. To me that's a successful artist. Itu yang measurement of success buat aku sih. Okay. Apabila orang dengerin lagu aku, ini Suzairi. Jadi mereka bisa kenali aku dari just that energy yang di dalam lagu itu dan the energy of my voice. Jadi itu yang aku kerjain sih selama aku nulis lagu, gimana caranya untuk ya bila orang dengar ini mereka tahu ini Suzairi banget gitu. Oke. Ya. Boleh dong ceritain lagi sedikit tentang It's You yang viral banget itu. Wah gila sih, aku nulis lagu itu dalam sehari sih. Oh really, sehari aja? Ya pada waktu itu kita ada workshop di Swedia. Jadi kita cuman ada 5 hari untuk kerjain lagu dan aku nggak mau pressure diri kan, tapi menurutku ini kali pertama aku dapat bekerja dengan produser dari luar negeri. Pertama kali dapat kerja sama produser yang sudah kerjain lagu-lagu K-pop dengan artis-artis yang lumayan sukses banget kan. Jadi aku nggak mau miss that opportunity. I feel like that time when I was writing It's You, my brain was at like 180% gitu. Aku nggak pernah ngerasa seperti itu. Maybe I think I work really well under pressure. Ya, aku seorang yang sangat last minute. Ya, kalau deadline-nya 2 minggu, the last day I will work on it and finish everything. Like that's just the kind of person I am. I think I thrive under pressure gitu.
And yeah, I feel like pada waktu itu juga I already knew in that workshop that I wanted to write a ballad. Oke. Aku udah pemikirannya udah set ya. Oke, aku mau rilis ballad sih. Karena waktu itu juga baru nikah kan. Then I was feeling like in this energy of like everything is new. Semuanya indah gitu Yeah. rasanya. Namun kita cuman punya 5 hari, aku ngerasa seperti itu 2 minggu sih. Because I felt like I have so much to output pada waktu itu. Yeah. And yeah, I think it all came together dengan quite luck juga sih. Yeah, I think sometimes when you're in the studio with the correct people and the correct energy at the correct time, magic can happen. And then It's You itu lagu yang kedua yang kita tulis dalam workshop itu sih. I was like, I wanna write a song about the first time you are together forever gitu. Ya, langsung jadi lagu It's You. Bila aku rilis lagu It's You itu pertama kali, itu pun Spotify baru naik kan, tahun 2017. Yeah. Itu pertama kali yang aku melihat yang, ada juga ya orang dengar musik aku gitu. Selama ini aku rasanya kayak, ya gitu-gitu aja sih. Not a lot of people listening to my music, tapi itu kali pertama yang aku melihat datanya, lihat responsnya kayak, wah sebenarnya aku nih musisi yang I'm a real musician gitu. Someone's listening to my music, and dari situ aku realize that iya sih, mungkin aku harus inject a lot of my personal experiences into my music so that people can really not only relate the music to themselves but relate it to me and have a shared experience kan. I think that's something that's quite unique also sebagai artis, is that if you are stuck about thinking what to write about, just think about what's happening in your life. Ya, aku terlalu overthink malah at the start. Tuh pikir like, what kind of songs will be good for radio? You know, what kind of songs will be good for streaming? Tapi dari rilisan It's You tuh aku lagi, ya udah, nulis aja apa yang dalam hati gitu. Yeah, it's really a big. It's You was a really big learning lesson for me in all aspects of the music industry. Like I learned so much about from the success of that song, about what kind of music I wanna make and I wanna do. Sekarang kamu baru rilis single terbaru judulnya Kan Ku Nantikan ya. Apa sih yang bikin itu beda dari lagu-lagu kamu sebelumnya? What makes it special? I think the past album yang kemarin Self Soothing dan juga album yang akan datang ini, before this I was writing a lot of songs that kind of mirip lagu-lagu English that I've been listening to. But when I was younger, I listened to a lot of Malay music and a lot of Indonesian music. And so I realized that, I don't know, I just feel like after you write songs for so long, kamu sering cariin cara yang baru kan. And for me, this cara baru is like trying to understand apakah musik yang aku dengar dari kecil lagi. It's like trying to talk to your younger self gitu. And a lot of the music that I listen to adalah musik galau-galau, musik yang sedih banget, yang melodi-melodi Nusantara yang kayak melankolia banget gitu. And these are the melodies that are in my head also all the time, that I was like, I rejected it, you know, because I was like, I'm trying to be more, I'm an English artist gitu, like I'm trying to reject it. But the more I look at it, more I listen to it. Listen to old Rory Marantika songs. Yeah, listen to old Piramli songs. Listen to old Sheila Majid songs and be like, you know, there's something about the melodies in this song that's like Nusantara banget gitu. Like there's some melodies that I think people, like bahasa speaking people in Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore, there's this recipe that we like. This K-drama type of melancholia. I don't know what it is, but I really relate to it. Aku nggak tahu gimana mau explain juga sih. Like I really relate to it. So the new song Kan Ku Nantikan is also like, it reminds me of olden Malay films gitu. Lagunya kayak melodinya. Gitu like. Oh, it really reminds me of like the old black and white Malay films that I used to listen to. And that's something that excites me a lot, is that hal-hal yang dulu gitu. Really excites me. Yeah. How people used to do things, how music was like back then.
And now I try to inject that into my music. I think there's something special about a Southeast Asian identity in the kind of music that we like, that I think Southeast Asian people can really relate to. And I'm trying to be more Southeast Asian. I don't know what I'm trying to do, but kayaknya it feels like an automatic response gitu, trying to be closer to my culture. I don't know, maybe. Nah, kamu kan juga udah sering ya nulis lagu dalam lirik bahasa Indonesia ya. Apa sih yang bikin kamu pengen nulis lirik lagu-lagu berbahasa Indonesia selain bahasa Inggris? I don't know. I feel like it's quite different di sini dan di Singapore, I feel. Because di sini, I feel like when you speak English, people see you a different way. I don't know, is that true or something? Like, when you speak English, people will be like, oh, he's an English speaker gitu. Tapi in Singapore, like, we mix our languages so much that to me it's just kind of something quite natural, yang di rumah bahasa Indonesia, sama teman bahasa Malay, sama teman yang lain bahasa Cina, bahasa Inggris, and when all bergabung bahasanya campur gitu. Like in one sentence we can have four different languages. It's quite normal for us. I think in Southeast Asia that's quite normal too sih, kita campur bahasa kan. And I don't know, just for me I think that's a good representation of siapa Sezairi sih. It's not that I'm trying to appeal to any market or whatever. I just feel like ini satu hal yang agak natural untukku sih. And juga I think a big part of it is this past 2 years when my mom passed away. So my mom is the last Javanese connection I have. Karena dia keturunan orang Jawa kan. And keluarga aku yang dari Jawa semua udah nggak ada. Jadi when my mom meninggal, it was just like kehilangan. I feel like aku kehilangan something gitu. Tapi I couldn't really place what it was. And aku coba sih buat album ini untuk nulis semua dalam bahasa Inggris, tapi nggak bisa karena I think there's a lot of old songs that my mom used to listen to that's just swimming in my head, yang aku nggak bisa lepasin gitu. And so I called Teddy Aditya and said like, let's try to write some bahasa songs yuk ke Singapura. Aku sering ke Jakarta, kali ini lu ke Singapura sih. Ya yuk. And so we started working on some songs. They started to sound like the things that me and my mom used to listen to. Yeah, and so that kind of like rasanya katarsisnya berat gitu. Yeah. And now only after I wrote all the bahasa songs did I write the English songs. Usually I write the English songs and like butuh satu lagi dalam album ini lagu bahasa sih. Like the bahasa song is always just like a +1. Tapi buat album ini the bahasa songs was like, if I didn't write the bahasa songs, I would not been able to write the English songs. Because I feel like that energy was just in my head that I needed to kind of let it out and express myself in that way, I think. Yeah, jadi iya sih, I think aku juga coba buat album ini, aku udah punya konsep dan aku coba nulis lagu menurut konsep ini, tapi nggak bisa ternyata. Yeah, because there's so many things that I feel like aku belum express gitu. Yeah, dengan kehilangan ibu aku, dengan kehilangan, I feel like I don't know, dulu pengen sih bawa ibu ke Pulau Jawa, tapi dia nggak pernah juga, karena dia sakit jantung, jadi dia nggak bisa naik pesawat, dia nggak bisa apa kan, jadi sedih banget gitu, nggak bisa share apa yang aku pelajari tentang keluarga aku dengan ibu aku, karena aku nggak tahu apapun tentang hal-hal keluarga aku, karena waktu kakek dan nenek merantau, mereka nggak mau cerita tentang gimana kehidupan mereka di kampung gitu, karena mereka orang susah kan, jadi mereka nggak mau cerita, ya udah nggak. Oh dulu di Pekalongan gimana ya? Mereka nggak mau ceritain, gitu ya. Jadi aku nggak tahu apapun. Apa yang aku tahu tentang Pekalongan ialah dari fans dan juga teman-teman kan. Like, oh Pekalongan itu kota batik dong. Oh make sense ya, kakek aku penjahit. And so like I'm piecing the puzzles by myself. Dengan album ini, dengan karyaku, dengan fans-fans yang menolong aku untuk mengenali diri aku gitu. Ya. Yeah. And that's kind of a way for me to get close again with my mother. Yeah. Ya, ini nanti akan jadi album kelima ya, kan kamu udah rilis 4 album. The next one is gonna be the 5th. Judulnya apa sih? Apakah udah boleh di-spill? Udah boleh di-spill belum judul albumnya?
Udah di-spill sih actually di Instagram aku, tapi low key aja. Oke. Judul- Konsepnya bagaimana? Konsepnya adalah menyerah, Oh, ya, menyerah diri kepada apa-apalah situasi. berserah diri. Berserah diri ya, Iya. berserah diri kepada situasi, berserah diri kepada whatever you believe in. That's kind of the concept of the album. It's what I can share. Karena dalam proses ini juga aku menemui banyak kesulitan dalam produksi. Karena ini album pertama yang aku produseri sendiri kan. Oke. Jadi banyak hal yang aku perlu pelajari buat kali pertama, seperti arrangement strings, main bass gitu, gimana arrangement lagunya. Sering juga aku nelpon teman-teman produser, ini gimana, ini gimana. Jadi I learned so much about what I like from the making of this album, and what I can work with, and the sounds that I truly enjoy. Karena aku juga seorang yang ini sih, I'm a nervous and anxious person. Jadi waktu permulaan karir aku dulu, kalau produsernya kata ini ya, aku ya oke, silakan Mas. I'm always nggak punya self confidence gitu. Jadi kali pertama yang I had to talk to dalam studio, aku sendirian kan. Jadi aku ngobrol dengan diri sendiri sih. Ini bisa nggak? I'm just talking to myself in the studio, and from that process I'm learning so much about what kind of things I want in my own songs. And ini proses yang sangat-sangat memuaskan sih. Oke. Ya sangat-sangat. Walaupun project ini udah telat. It's like aku postpone. Aku nggak pernah kerjain album selama ini sih. Selalu aku seorang yang suka ya get it done fast and get it done and over with gitu. Nggak mau pikir lagi. Tapi album ini aku sangat-sangat overthink, sangat-sangat taking my time. Dan ini juga cara baru yang aku berkarya yang I'm still trying to get used to, tapi sangat-sangat memuaskan sih. Ada berapa lagu di dalam album ini? Dalam album ini ada 12 lagu. 12. Ya. Berapa bahasa Indonesia? 6 bahasa Indonesia, 6 bahasa Inggris. Oh, 50-50 Ya ini ya. sangat merepresentasikan diriku, aku ngerasa ya. It's like for the first time I feel like it's a half and half, just like me as a person. And so I feel like it's quite special for me as well. Yeah. What's the most personal story or emotion that you want to share through your next album? Wah. Dalam pembikinan album ini kan, I realized that when I started it, I was actually looking to write something kayak It's You. Oke. Kan? I was like, every album needs an It's You kan. But the more I thought about it, the more I realized that selama aku nulis It's You ini pada permulaan pernikahan kan. Tapi setelah almost 10 tahun bernikah, I feel like lagu It's You ini bohong dong. Iya sih. Kenapa? Bohong banget, karena percintaan ini satu hal yang sangat sulit sih. Jadi lagu It's You ini kan emang lagu yang the gift that keeps on giving sih. The streams that keep on streaming, pada alhamdulillah banget gitu. Yes. Tapi tiap minggu pasti orang menikah pakai lagu ini, and I feel that like, wah maaf ya lagu ini tipu sih, you're not ready for this. I'm like, lu baru nikah sekarang happy kan, just wait 2 years. Tapi iya sih, aku mikir like, I've experienced so much dalam hal percintaan ini, and me and my wife we've also overcome so much. I feel like kami udah mengalami banyak kesulitan dalam relationship kami, dan kami telah pun we really improve our lives over the past 10 years. I feel like we became such a stronger couple through working together on our problems, that I feel like album ini aku pengen maturity-nya lebih sih. Ya, I feel like cerita-cerita tentang cinta, iya lagu ini masih album tentang cinta, because I feel like to me love is the strongest emotion. And that's what I want to write about, because that's the emotion that I feel the strongest, you know. Nggak mungkin ada lagi yang lebih strong dari emosi jatuh cinta menurutku. So yes, it's still an album about my experiences and experience of people around me falling in love. Tapi topik-topiknya quite mature, in a sense of it's quite sad. It's a little bit depressing,
it's a bit hopeful. Dan aku cuman pengen ceritakan tentang spektrum cinta sih. Go deeper in a bit of di celah-celah gitu, in between the black and whites ya. Apa akan terjadi kepada sebuah couple sebuah pasangan yang baru, and journey mereka in unmasking and learning about each other. I think that's the one thing that I feel like It's You kan ya tentang sebuah momen. So it's just about one moment. Here we are under the moonlight. Momen itu momen yang sangat, it's the most special moment in your life. Tapi when you dive deeper and you extend that moment into a bigger timeline, ini album yang terbaru gitu. So it goes deeper in the in-betweens of this person might leave you and they might never come back again. This person might fall in love with someone else, or this person might not understand you the way that you think that they do. And walau aku nggak pikir pun tentang that, when I came up with that concept and I realized that was what I was doing, it was like about 5 songs in, then I realized, this is the concept, And so when I realized that, I started to get really excited about what the album was gonna sound like, and I stopped thinking about a pop radio hit. I always think about it, like when I wrote It's You also, it was like, chorusnya harus gini karena hooknya harus gini, karena mereka harus ingat bahwa this part is this part, and supaya attention mereka jangan, people don't have attention span. Buat album ini enggak sih. I was just like, yuk kita mulai lagu ini dengan chorus. Yuk. Yuk lagu ini cuman verse-nya 1 aja. Yuk. It was just like, tiap single dalam album ini punya outro yang beda. So that's just like, because I've written so many songs, I feel like I just want to do something that's like people won't expect. But also you won't realize it until I tell you. It's like, lagu ini nggak ada chorus ya. It's like, it's kind of those interesting things that I get to do because I'm the producer. And I'm just like, udah gitu aja sih, coba aja. And I think it's a really fun experiment menurutku lah, untuk nge-explore gimana caranya untuk membuat lagu, menulis lagu dengan mungkin dengan only small changes, tapi menurutku beda banget dengan lagu-lagu aku yang sebelum ini, karena fokusnya bukan to keep your attention sih. Fokusnya is to tell you a meaningful story. Jadi I think this album is so different from my previous albums, and it's probably gonna be, I don't know, I feel like every time I release the album I'm like, this is my best album. Tapi emang kayaknya gitu sih. I think semua artis memang pengennya itu kan. Jadi I really feel like this is gonna be one of the albums that I will keep it really close to my heart. So Ses, how you personally define success at this stage in your career? Sukses itu personal ya. Tapi menurutku sukses itu is when I can go on stage bila aku manggung, excited nggak aku untuk bawain lagu ini. Karena ada suatu waktu dulu yang aku mungkin 16 tahun yang lalu dengan label pertama, mereka nggak berapa percaya untuk aku nulis lagu sendiri. Jadi aku sering nyanyi lagu orang lain dulu pada permulaan karir kan. Jadi tiap manggung itu kayak, this next song, orang semua suka, aku suka lagu ini, tapi menurut aku personally aku kayak kurang senang gitu. Because it's not your own song. And people ask me like, lo nggak bosan ya nyanyi lagu It's You, di request lagu It's You? Enggak sih, karena it really came from a genuine place in my heart. And dari situ I realize that, seharusnya gini kan. But that's because I got thrown into the reality show format early on. Dari kuliah musik, dari musisi independen langsung ke musisi record label kan, dan environment-nya beda pada mula itu. Karena waktu itu belum ada Spotify, belum ada apa, cuma ada CD, and CD shops were closing. So aku nggak punya medium apapun untuk spread my music pada permulaan karir aku. Which now on hindsight, I think I'm quite glad. I'm quite happy that like, alright, good. Now I can focus on my newer things. Ya sih. Tapi, yalah, gitulah. Okay.
when you need to recharge emotionally and creatively, what do you do? Ke pantai. Oh, ke pantai. Aku kalau tidur pun di kamar tidur ada speaker yang sering just playing the sound of waves. ASMR gitu. Iya, aku nggak bisa sih. Like I have really sensitive hearing. I feel like when the lights are too bright, I can hear the electricity juga. Jadi aku selalu kalau di luar pun ada AirPods, aku just playing wave sounds, just untuk menenangkan diri gitu. Zen Yeah. time all the time. All the time. Jadi aku when I recharge, it has to be stimuli from another place. Aku nggak bisa duduk diam gitu. Yeah, I have to have. I play a lot of video games also. I'm quite a competitive. Yeah, I'm quite a competitive PC gamer. I'm a huge fan of playing video games. Gitu sih. I'm quite a boring person actually. Aku cuman buat musik, duduk rumah, main game, duduk di tepi pantai. Gitu aja sih. Kamu kan sering banget nih ya ke Jakarta, ke Indonesia lah Sering. ya. Apa sih comfort food kamu ketika berkunjung ke Indonesia? It always changes. Oh, oke. It always Apa changes. aja tuh? Buat masa sekarang, masakan Sunda sih. Selalu pengennya makan masakan Sunda. Dulu pengennya selalu makan konro. Pengen kalau di Singapura tuh pengen makan, karena di Singapura you can't really find iga bakar. It's not common. Jadi pengennya makan konro, pengennya makan iga bakar, pengennya makan bubur ayam. Ya banyak lah. Tapi yang kalau aku di Riders itu ada satu cemilan yang selalu pasti ada, itu Yaitu? tahu kriuk. Oh, tahu kriuk. Kalau aku sebelum manggung selalu tahu kriuk cabai rawit. Minum air, ya digas gitu. Ridersnya tahu kriuk ya kalau Yeah. di Indonesia ya? Iya. Tahu kriuk, cabai rawit. Get it warmed up, loosen your phlegm. A bit of protein. Oke. Iya sih. Oke. Terus sekarang so far who's the one person in your life who's been your biggest support? Wah, sudah pasti istri aku sih. Karena she quit her job to join my team. I recently left the major label, jadi sekarang aku independent. And I'm just trying to figure out how, I don't know, I feel like dalam karir aku memang there's a lot of people who really believed in me from the start. Tapi dia yang benar-benar really believed in me from the start. I think dari zaman Idol dia yang get all the fans together, dia yang get the fan groups together. Dari dulu kalau aku butuh makeup artist, dia yang bantuin makeup, and then she will take leave from her job to follow me overseas to help me with things. And I was like, yeah, actually you are my first manager. Actually ya, 16 years ago ya, dia dulu intern juga with my manager, who is now working with a music company also. And I'm like, wow, everyone that I started out with in my music industry, in my team, pada mulanya 15 tahun, 16 tahun yang lalu, sekarang udah ada di posisi di musik industri yang lumayan oke gitu. And I'm so proud because the people that I believe in and I believe in me all are doing something great. So I feel like at this stage in my career, it's like so many people are really believe in me and are really helping me, and they really believe in my story. But yeah, I think my wife is the one that she really gave up everything for me. She gave up her job, she gave up her sanity. Yeah, we really gave up a lot of everything, man, dari financial, dari apa, supaya aku bisa sukses gitu. She really, yeah. And so I really enjoy working with her also. Aku seorang yang clingy. Oh, Leo ya soalnya ya. Ya, aku Leo. Aku seorang yang clingy, seorang yang codependent. So to have her around with me all the time is really nice, that we work together, we live together, we are creative together, we are each other's, we can be honest with each other. Itu yang paling penting sih. People tell me like, gimana ya lo kerja sama istri lo, nggak ribet ya? And I'm like, actually no sih, paling senang aku kerja sama istri. Paling senang sih is the feeling is so great because I trust her so much. And she's such a smart person. Dia genius banget. She's like a straight A student who can do whatever she wants, but she doesn't want to do anything but help me.
So I'm like, well, man, I really appreciate everything that she does for me, and also I just really enjoy working with people who are at the same time artistic but also organized. Because I'm not organized at all, so we really balance each other out. Yeah, I think it's quite important in a relationship as sebagai artis, bukan not just as an artist but apa pekarya pun, whoever that you collaborate with, I think it's really important that you benar-benar percaya mereka gitu. Like you really believe in their ability and they really believe in you as well. Thank you semua yang udah nonton episode ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like dan subscribe dong pastinya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.